At the end of this purport, Srila Prabhupada writes that some people argue that if everyone thought of Krishna in that way, the whole universe would be vacated because everyone would go back home, back to Godhead. На коментара Шрила Прабхупад пише, че някои хора спорят, че ако всеки мисли за Кришна по този начин, цялата вселена ще се изпразни и всички ще се върнат обратно вкъщи при Бога. This is a type of question which I call a why is there anything question. Това е един въпрос, който аз наричам вид въпрос, защо изобщо има нещо. It is an absurd inquiry. Това е едно абсурдно запитване. So, it is a type of inquiry that is produced from a sense of complete frustration. Такова запитване е предизвикано от чувството на пълно неудовлетворение. Such persons cannot see any sense in anything. Такива хора не могат да видят никакъв смисъл в нищо. As per this question, then why is there a universe? What is the need of a universe if our real purpose is to think of Krishna? Що се отнася до този въпрос, те казват, защо изобщо има Вселена, след като целта ни е да мислим за Кришна? Then, if we all think of Krishna, then there's no more universe. И ако всички мислим за Кришна, няма да има повече Вселена. So why did Krishna make a universe? Защо тогава Кришна направи Вселена? You see. So such person who thinks in this way is in the mode of ignorance. Този, който мисли по този начин, е в гуната на невежеството. And the symptom of the mode of ignorance is krodha, or anger. He's angry with everything. He's frustrated with everything. И симптомите на там гуна са гневът и разочарованието от всичко. So actually this verse that is spoken by Sri Prahlad Maharaj is the cure for such persons. Така че всъщност този стих, изговорен от Пралад Махарадж, е лекарството за тези хора. He's praying, may there be good fortune throughout the universe and may all envious persons be pacified. Той се моли да има благополучие в цялата Вселена и всички зависими личности да бъдат удовлетворени. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga. Нека всички живи същества се успокоят чрез практикуването на бхакти йога. And the best example of this state of satisfaction, calmness, is Sri Prahlad Maharaj himself. So, therefore, he is the best person to offer such benediction to everyone, because he exemplifies the benediction in his own person. Разбира се, най-добрият пример за такова удовлетворение и спокойствие е самият Пралад Махарадж, и затова той е най-подходящият човек, който може да даде такава благословие. So his blessing is not empty. Така че неговата благословие не е празна. Just like if a penniless bum on the street, he crawls out from underneath a bridge and where he lives, and he meets you on the street and says, I bless you with $1 million. Well, you can say, that's a very nice gesture, but it has no meaning, because you have no $1 million to give me. Също така, ако един беден скитник излезе изпод моста и срещне на улицата и ви даде благославен те да получиш $1 милион, вие може да му отвърнете, че това е един добър маниер, но няма никакъв смисъл, защото той няма толкова пари. But Sri Prahlad Maharaj actually is empowered to give this blessing described in this verse. Но Шри Пралад Махарадж е упълномощен да даде такава
благословия в този текст. To use an example given from the 10th canto Srimad Bhagavatam, such a devotee of the status of Prahlad Maharaj is like a great mountain. И да използваме за един пример, който е даден в 10-та песен, такива преднодани като Пралад Махарадж са сравняни с огромна планина. A few days ago, the devotees everywhere were celebrating Govardhan Puja. Няколко дена предноданите навсякъде честваха Говардана Пуджа. So it is said that the Govardhan mountain, when he was attacked by Indra, was undisturbed. Казва се, че планината Говардана, когато била атакувана от Индра, не била обезпокоена. You see, it's not just that Indra was flooding Vrindavan with rain. Не е било просто, че Индра само наводнявал Вриндавана с дъжд. But he could see that Krishna is protecting the residents by holding aloft the Govardhan mountain. И той виждал, че Кришна защитава жителите на Вриндавана, като държи планината Говардан. So Indra was hurling down powerful thunderbolts upon the back of Govardhan. He was trying to shatter the mountain, break it into little pieces. И Индра се опитвал с много могъщи грамотевици да разбие, той ги запращал в гърба на Говардана, за да разпилее на парчета. But Govardhan was feeling these lightning bolts like little pinpricks. He was not disturbed at all. Но Говардана усещал тези блестящи светкавици като боцкания с игличка и изобщо не бил безпокоен. And so, because of the quiet power of Govardhan mountain, and therefore the residents of Vrindavan were protected throughout 7 days of Indra's onslaught. Заради тази тиха сила на Говардана, жителите на Вриндавана били защитени в продължение на 7 дни от атаките на Индра. So this is the example that a Vaishnava, he's like a great mountain. И примерът е, че един Вайшнава е като една огромна планина. And storms, stormy rain clouds, they surround mountains and rain on them, and powerful winds blow on them, and even lightning strikes them. И буреносни облаци заобикалят планините, изливат дъжд върху тях, дори и светкавици ги удрят. But when the storm clouds clear, the mountain remains. Когато облаците се отиват, планината се остава. Completely unaffected. Напълно необезпокоена. So similarly, a Vaishnava of the stature of Prahlad Maharaj is never affected by the disturbances of the three modes of material nature. И по подобен начин Вайшнава като Пралад Махарадж никога не е афектиран от трите гуни на материалната природа. And there is another example of the surface of the ocean. Също има още един пример за повърхността на океана. Now, when a storm breaks over the ocean, then we see that the surface becomes very disturbed. Когато някаква буря преминава над океана, виждаме, че повърхността е много развълнувана. So this is compared to the practitioners of mystic yoga. И това се сравнява с тези, които практикуват мистичната йога. That their peace, their calmness is conditional. И това означава, че тяхното спокойствие е обусловено, зависещо. Just as the ocean appears to be calm on sunny days. Също както океанът изглежда, че е спокоен в слънчеви дни.
But again, when a storm breaks, then the ocean surface becomes full of huge waves. Но когато дойде бурята, океана се развълнува. So similarly, those who are not actually on the path of bhakti yoga, their minds become disturbed as the environment, the material environment around, changes. И по подобен начин тези, които не са твърдо установени в бхакти йога, се поддават на материалните промени, които се случват около тях и техните умове се обезпокояват. Yes. So someone who practices or tries to practice bhakti yoga but is unsuccessful, then that person is also to be compared with the mystic yogis or the jnana yogis or the the karma yogis. И също някой, който се опитва да практикува бхакти йога, но без успех, също е сравняван с тези, които са карма йоги или мистични йоги или гьяна йоги. You see, actually these other yoga systems are really just branches off from the main trunk of yoga, which is bhakti yoga. Всъщност всички тези други видове йога са като разклонения на основната йога, която е бхакти. So these other yoga systems, then they are not actually transcendental. Така че тези други видове йога системи не са всъщност трансцендентални. And the proof of that is that those on these other paths become agitated in mind. Доказателството е, че тези, които практикуват тези други пътища, се обезпокоят в ума си. And if they think that they have been practicing the topmost yoga system, bhakti yoga, или ако си мислят, че са били практикували най-добрата йога система бхакти, and they see that still my mind is becoming so like a surface of the ocean in the storm. Въпреки това виждат, че умовете им се обезпокояват по същия начин, както повърхността на океана по време на буря. Agitated by great waves of material desire. Обезпокоени от огромните вълни на материалното желание. Then they may also come to this type of question: why is there anything to question? Тогава те също могат да достигнат до този въпрос. Защо изобщо трябва да се пита за нещо? Why did Krishna give me this mind? Защо изобщо Кришна ми е дал този ум? Why do I have these senses? Защо имам тези чувства? Why is there this world? Защо го има този свят? Why are these other living entities here bothering me? Защо има всички тези други живи същества, които ме притесняват? Why can't Krishna just erase the whole thing? Me along with it. Защо просто Кришна не изтрие всичко заедно с мене? Okay. So you can see then the psychology. How in such a frustrated state of mind, one can no longer see the sense of anything. Човек може да забележи психологията на това съзнание, че в такова разочаровано състояние, човек не може да забележи смисъла на нищо. In Bhagavad Gita, what Krishna says, Jita Raga Bhaya Krodha Manmaya Manopasita. That in order to actually attain the result of Bhakti Yoga, Bhagavad Jnana Tapasa, you mentioned, there are many in the past who have achieved the result through jnana and tapasya, transcendental knowledge, that you mentioned it. Кришна казва в Бхагавад Гита, че човек да достигне действително до резултатът на йога, той казва, че имало много личности в миналото, които са го постигнали чрез отречения, покаяния.
But in order to achieve that result, Vita Raga Vaya Krodha, we have to give up three things. Raga, attachment to this world. And then there's an opposite version of the same raga, which is called bhaya, or fear of this world. Обратната страна на същата рага е страхът от този свят. And you see, then what follows, if one is unable to give up raga and bhaya, in the end there will be krodha, total frustration. Това, което се случва, когато човек не може да се откаже от привързаността или страха към този свят, резултатът е пълно разочарование. And Srila Prabhupada writes in his purport to this verse 410 in Gita, that such persons who come to this krodha stage, then they accept some form of intoxication as their spiritual practice. Шрила Прабхупад пише накрая на коментара към този стих, че тези, които достигнали от тази крода, приемат някакъв вид опияняващо средство за тяхна духовна практика. Because they have become so tired of the struggle with the mind and senses by the normal process. Понеже толкова са се уморили от борбата с ума и светлината в нормалния процес, they think that they can solve the problem by taking to drink or to drugs. И те си мислят, че могат да разрешат проблема, като се отдадат на пиене и на наркотици. As we see in India, this is very common among the so-called sadhus. Както може да видим в Индия, е много разпространено сред така наречените саду. Practically nowadays in India, it's a custom which most Hindus don't even question. По практика днес в Индия това се превърна в такъв обичай, който дори повечето от индусите не задават въпроси. A long-haired sadhu, long-bearded sadhu, smoking chilam, hashish pipe. Most of the people think this is yoga. Да видят някакъв дългобрат саду, който да пуши сила или хашиш цигара, и те си казват, че това трябва да е някаква духовна практика. And Prabhupada explains that they're smoking, they're taking hashish because they think that this will calm their mind and their senses and make them more capable of overcoming material desires. Прабхупад обяснява, че те си мислят благодарение на пушенето на хашиш, ще успокоят и това ще ги направи по-способни да се борят с материалните желания. But this is not the process. Но това не е процес. The actual process is compared to the appearance of white clouds in autumn. Действителният процес се сравнява с появата на бели облаци през есента. That in the rainy season the clouds are dark because they are heavy with water. През дъждовния сезон облаците са тъмни, защото са изпълнени с вода. So that water is material desire in the mind. Водата е сравнена с материалните желания в ума. The cloud is compared to the mind. Облакът е сравнен с ума. So when material desires are pervading the mind, then the mind is dark. И когато материалните желания проникват в ума, то е тъмен. So this example states that then one with a cloudy mind should serve the spiritual master. И този пример се казва как човек с такъв облачен ум трябва да служи на духовния учител. That type of spiritual master is competent
to give transcendental knowledge. Но такъв духовен учител, който е компетентен да дава духовно знание. And so, traditionally, the service to spiritual master is difficult. И по традиция, служението на духовния учител е трудно. In the Guru Corps, the brahmacharis must perform austerity. В Гуру Corps брахмачарите трябва да извършват отречение. And they have to perform menial service to the spiritual master. Трябва да извършват лични служения на духовния учител. Gathering firewood from the forest, drawing up water from the well. Да носят вода от кладенеца и да събира дърва от гората. Cleaning the ashram. Чистата страна. So, for someone whose mind is clouded with material desires, this is very, very difficult. За някой, който има заоблачено в материални желания, това е нещо много трудно. You can see this so-called civilization. This is the material, the alternative to this type of menial service. Ние можем да видим, че тези градове, градските живеене е алтернативата на това служение. Nobody wants to do these things in material life. Никой не иска да върши тези неща в материалния живот. Go to the well and pull up a bucket of water. Да отида до кладенеца и измъкне кофа с вода. Therefore you have all these big tall apartment buildings, and in each one there's faucets. Това имаме тези огромни сгради, в която има кран за вода. Nobody wants to go to the forest and gather wood. Никой не събира от гората дървета за горене. Now you just light the gas stove. Сега просто запалвате газовата фурна. So the materialist, he cannot tolerate this service to the spiritual master. Материалистът не може да понася такова служение към духовния учител. But if he does it with faith, that by going through this, then very quickly, by the grace of spiritual master, I shall be enlightened by transcendental knowledge. Но ако го направи с вяра, че извършвайки това, той много скоро по милостта на духовния учител ще бъде изпълнен с трансцендентално знание. Then he finds that his mind changes. Тогава той ще открие, че умът му се променя. It goes from the dark, compared to the dark monsoon cloud, filled with water. Той се превръща от този тъмен дъждовен облак, пълен от вода, to the beautiful white clouds of autumn. Autumn is the next season. към красивите бели облаци през есента, която е следващия сезон. So that is a mind cleansed and illuminated by Krishna consciousness. Това е един прочистен и така просветлен с Кришна съзнание. And in that transcendental consciousness, then these menial duties, traditional duties to the spiritual master, are not a burden at all. И в такова трансцендентално съзнание тези родински задължения, традиционни задължения към духовния учител изобщо не са проблем. Rather, they are the source of joy. По-скоро те стават източник на радост. Because the disciple understands, by these services, I am advancing in transcendental knowledge. Защото ученикът разбира, чрез такова служение той напредва в трансценденталното знание. And this transcendental knowledge is my life and soul. И това трансцендентално знание е неговият дух и живот. Because of it, I can exist within this material world and yet not be disturbed. Защото това означава, че той може да съществува в този материален свят и въпреки това да не е безпокоен. As Lord Krishna
explains in the second chapter of Bhagavad Gita, както Бог Кришна обяснява втора глава на Бхагавад Гита. Yada Samharyate Sayam Kurva Naganiva Sarvashaha Indriya Indriyartebhyas Tasya Prajna Pratishthita. So one in transcendental knowledge, Lord Krishna compares to a turtle. Кришна сравнява този, който притежава трансценденталното знание с костенурка. So a turtle is able to withdraw his senses, you see, his head and his limbs, within the safety of his shell. Костенурката е способна да прибере своите сетива, главата, ръцете в сигурното място на своята черупка. And that the turtle is, because of this power, is saved so much trouble that other living entities have to go through. И заради тази сила, която има костенурката, тя се спасява толкова много неприятности, които полетяват други живи същества. I had a friend, actually, neighbor, when I was a boy. He had one of these kind of turtles. Спомням си, когато бях малко момче, имах един приятел, който имаше една костенурка. It's actually called a particular type of turtle called a box turtle. И тя е една определен вид костенурка, която се нарича кутия на костенурка. Not only withdraws its head into the shell, but then the underneath part closes. So it's completely like a stone, and there's no way to penetrate. Не само, че си прибира главата и краката, ами долната част се прибира към горната и така се затваря напълно и няма начин да бъде проникнато вътре. Става като камък. So this neighbor had a number of pets. Turtle was one. Този мой приятел имаше няколко такива домашни животни и костенурката беше едното. And on the nice summer day, then all the pets would be in the yard. В един хубав слънчев ден всичките тези животни били в двора. So there was a cat, and there was a dog, and turtle, and some other rabbits, whatever. Имаше котка, куче, костенурката и някакви други зайци. And the dog was a small dog, but kind of aggressive. Кучето беше малко, но агресивно. So for sport, the dog would chase the other animal. И се събуждава, този път се преследва другите животни. And so the dog would give so much trouble to the cat and to the rabbit. They'd all have to run away. The cat would go up its tree. Да, толкова проблеми на другите, на котката и на зайците. Котката бягаше на по дърветата. But the turtle just withdrew himself. Но костенурката просто се прибираше. And the dog would dance around the turtle and bark, bark, bark. Всичкото се танцуваше около костенурката и лаеше. Become bored and go away. Това трябваше да се и преминава. So this is a nice example. The one who has this type of sense control is saved so much botheration from the field of existence. Един хубав пример, който ни показва как човек, който се притежава тази способност да владее сетивата си, и спестява толкова проблема в това материално. Of course, the devotee is not withdrawing into some material shelter. Разбира се, трябва да не се прибира в някакъв материален подслон, But he is ascending to the transcendental platform of his real identity above matter entirely. той се издига над материалното ниво, той се издига до своята собствена идентичност, която няма нищо общо с материално. And that transcendental identity is not inactive. Тази трансцендентална личност не е бездейна. This is very important to understand. Това е нещо важно, което трябва да разберем. So actually, the devotee is not withdrawing his senses
into inactivity like the turtle does. Крайно дейности прибират сетивата и става безделно, както прави консумирката. But it withdraws the senses from material activity. In other words, activity that is dictated by the impulses of the modes of nature. Но той дръпка сетивата с материалните дейности, или с други думи дейности, които изпитване от интуициите на материалните думи. He does not act under the influence of calm, lust, crude, anger, yoga, greed. Той не действа по камата, или хората, гневете, или лоба, алчността. Or moha, illusion. Или иллюзията. Or mada, madness. Или лудостта. Or matsarya, enviousness. Или завистта. These kinds of impulses provoke the activities of the material conditioned soul. Тези импулси провокират действията на материално духовната душа. Whereas the devotee, he's acting, but under transcendental impulses. Докато преди да действа на принципа на трансцендентални импулси. For example, Uttara. This is a list of 6 given by Rupa Goswami, beginning with Uttara, which means transcendental enthusiasm. Истина, това е дадено от Руpa Goswami, Уттара означава трансцендентален ентусиазъм. Enthusiasm, it means Krishna. Ентусиазмът да бъде удовлетворен Кришна. To increase Lord Krishna's happiness by contributing to his sense pleasure through my activity. And then Nishya means confidence. Krishna says that if you serve me enthusiastically, I will protect you. So the devotee has confidence in Krishna's promise. He doesn't hesitate in his enthusiasm. Thinking, oh, what will happen next? Because Krishna has promised. Aham samsava tattva mukta. I will protect you. You don't see it. Therefore, hurry up. Therefore, the devotee is determined. And then this determination is shown in such karmika vartana that the devotee follows strictly the regulated duties, the rules of bhakti yoga. And in order to be able to do that, from the tyaga, you have to give up material association. That doesn't mean that, again, that he doesn't associate with them. But it means that he doesn't associate with others for the purpose of sense gratification. There's so much association in this room right now. You go to so many apartments in Sofia, you will find some rooms approximately this size. In many apartment buildings.
but you will never find so many people in the middle of this site. Няма никога да откриете толкова много хора в тази такъв размер. Oh, very, very rarely. Или много, много рядко. But here, it's a normal thing. Но тук това е нещо нормално. So no one can say that we don't have association. Никой не може да каже, че нямаме общуване. We have more association Ние имаме повече. than most people. But the men and women are not clustering in this room for any material purpose. Но мъжете и жените не се събират за някакви материални цели. So this is Sangha Tyaga. This is giving up material association for transcendental association. Това се нарича Санга Тяга. Изоставяне на материалното общуване за целта на трансценденталното общуване. And that transcendental association is the sixth item, Sato Vritte. It is pure. It is in pure goodness. Това е трансцендентално общуване, което е общуване в чистото добро. So a devotee is impelled by these six factors in whatever he or she does. Така че предноуданието постигва на тези три фактора във всичко, което върши. And thus he becomes free of the bewilderment that overwhelms the conditioned souls, as I gave the example of the storm which agitates the surface of the ocean. И така той е преодолял объркването, което е обзело материалистичните живи същества, както аз дадах примера с повърхността на океана, безпокойни с бурята. The devotee is like the mountain. Предноуданието е като планината. So yadgyadvana punamoham evam yasasi pandava. When one has crossed beyond this illusion, what Krishna says, Бог Кришна казва, че когато човек прекуси тази илюзия, and then comes to the state of real Krishna consciousness, достигне етапа на истинско Кришна съзнание, then yena bhutini sheshani drakshashi atmani tomayi, then he sees all other living entities as being but parts and parcels of the Lord. тогава той вижда всички живи същества като частици от Бога. And thus there is no more cause for illusion or confrontation, dispute. Then there's no service to Krishna that does not include service to these living entities. И затова няма служение към Кришна, което да не включва и тези живи същества. So this is the vision of the pure devotee. Така че по този начин гледа чистия предноудан. His service to Krishna is the topmost welfare work to all living entities. Неговото служение към Кришна е най-добрата благотворителна дейност към всички живи същества. Be they gentle or envious or even mischievous. Независимо дали са добри или са завистливи или дали са грешници, негодници. Are there any questions? Има ли въпроси? Някой вижда един който изключително ентусиазиран да служа на Кришна и казва, че това е фанатично. Какво може да каже? Sometimes someone sees that one devotee is very enthusiastic for serving Krishna and he says that he is too fanatical. How can we preach to such person? Which person? Който казва... Fanatical one or the one who's... Който казва, че... които казват, че другия е фанатичен. Who says that the other is fanatic.
This is a political question disguised as a philosophical question. Това е политически въпрос, прикрит под задаването на философски. People who ask this question always have specific names and faces in their mind, but then they make it look like, oh, this is a very lofty, intellectual type of question. Тези, които задават тези въпроси, обикновено имат предвид някои лице конкретно, но представят като такъв общо валиден интелектуален въпрос. But the principle is the same Принципът е обаче as същия, what we've been hearing, като това, което слушахме, that the disputes between the living entities arise from lack of Krishna consciousness. че споровете между живите същества са причинени от липсата на Кришна съзнание. Now, Vishwanath Chakravarti Thakur, he speaks of different ways that Maya attacks devotees. Вишванат Чакраварти Такур говори за различни начини, чрез които Майя атакува преданните. And one of them is Utsaha Maya. It means an illusory kind of enthusiasm. И един от тях е Утсаха Майя, което означава такъв илюзорен ентусиазъм. So, it is acknowledged that there are devotees who appear to be enthusiastic, Така че се признава, че има преданни, които изглежда, че са ентусиазирани. and they want to be recognized that I'm a very enthusiastic devotee. И те искат да бъдат зачетени като много ентусиазирани преданни. And they become disturbed if others suggest that maybe your enthusiasm is not actually real. И те се притесняват много, ако някой им каже, че техният ентусиазъм може би не е истински. And actually, because it's actually shown that it's not real, because as soon as they're hit with some criticism, they become unenthusiastic. Доказателството всъщност, че техният ентусиазъм не е истински, е, че ако чуят някаква критика, тогава те губят ентусиазъм. So, we have to understand that Maya attacks us in many different ways. Трябва да разберем, че Майя ни атакува по най-различни начини. And that this one solution to all these kind of problems is Krishna consciousness. И че единственото разрешение на всички тези проблеми е Кришна. And if we are Krishna conscious, then as we've just heard Prahlad Maharaj say, then we will all become calm and peaceful. И ако сме Кришна осъзнати, както току-що Пралад Махарадж чухме да казва, всички ще станем спокойни и удовлетворени. And we will think of one another's welfare. И ще мислим за доброто на другите. Instead of thinking, oh, this person is against me. Вместо да мислим, о, този е срещу мен. How can I change this person Как мога да го променя? so that he will no longer give me trouble? Така че да не може той повече да ме притеснява. This is an attitude, it's not an attitude of thinking of another's welfare. Това не е, Only thinking of your own welfare. това не е отношение, настроение, чрез което някой мисля да го получи на другите, по-скоро мисли за своето благополучие. He's bothering me and this must stop. Това ме притеснява и затова това трябва да спре. How can I preach to him to make it stop? Как мога да му проповядвам, за да спре? I'm only thinking of myself. So this is, this type of mentality is not what Prahlad Maharaj is describing. Така че този тип менталитет не е това, което описва Пралад Махарадж. So the answer is in the verse. Така че отговорът е на този. What Prahlad Maharaj is presenting is what we should do. Това, което Шила Пралад Махарадж представя е това, което ние трябва да направим. Anything else? Нещо друго? Yeah?
asking whether you had read all the 80 volumes translated from Sanskrit. What? Whether you have read all the 80 volumes. The 80 volumes translated from Sanskrit. 80 volumes? Whether you have read them. 80 volumes? Yeah. 80 volumes of what? Yes, I've read them all. Да. Means honesty? Yeah. Means no cheating. Честность означало да не лъжа. An honest person has nothing to hide. Един честен човек няма нищо какво да крие. He's just like a child, a young child. There's nothing to hide from the mother. The child doesn't have that yet that developed rascal mentality. The child is simply dependent on the mother for everything. Child has nothing to hide. Child has nothing separate from the mother's arrangement. It's later on in life, when the child's identity separates from the mother, the child may start to see the mother as some kind of threat or intrusion. And tries to hide things. And tell lies and so on. So that's how you can see in material life, that's how dishonesty begins. And the same principle applies in spiritual life to our relationship to Krishna, to spiritual master, to the Vaishnava. So an honest person exhibits the quality of Shalata, which means simplicity. Simplicity like a child. A child knowing I'm completely dependent on my mother for everything, never thinks of trying to keep the mother. I never think of it. Continually devotee, seeing himself completely dependent on the mercy of Krishna, Guru, Vaishnava, like that song, Hari Guru Vaishnava. Hari Hari Mama mentioned. Hari Guru Vaishnava, Shastra also, Bhagavad Gita. So these four things, if we understand ourselves to be completely dependent on Hari, Guru, Vaishnava, Shastra, and how you can see. When we start to think that I have another interest besides these four. So I think that's the person that we can see deep into it, to strengthen this person.
It's consistent. What is it taking to it? As mana. And actually Prabhupada even sometimes translates. It's a valid translation of the word mana. The Prabhupada